Want to study Japanese language? Visit our Facebook page at Plastone School. Or you can click the link in the description. Sign up now and create your future with us. You can also visit our YouTube channel. Don't forget to click the subscribe button to be updated on our latest videos. Plastone Language School Incorporated. Minasan konnichiwa, Kia Sensei desu. Hiroshiko negishimasu. Welcome to Plastone Language School Incorporated channel. So for today's video, minasan, we will discuss about the topic particle wa. Okay? So minasan, alam niyo naman na ang topic particle wa, no? Pag ginamit natin ang particle wa is ito yung subject indicator, no? O ito yung ating pinaka subject marker. So in this pattern, minasan, particle wa is a direct object natin. So minasan, ito nga yung example natin na x o y des before, no? Yuki-san wa sensei desu. Mr. Yuki is a teacher. Okay? So yan yung ating pattern nung nakaraan, di ba? So particle wa is a subject marker, which is yung pattern natin na x wa y des. Okay? Mr. Yuki is a teacher, no? So isa pa, kyo wa doyobi desu. So yan yung nakaraan natin na pattern. So ngayon minasan, gagawin natin siyang topic particle wa. So in this pattern, particle wa is a direct object na, minasan. So example natin, asagohan wa. Ayan. So meaning, how about breakfast? Direct object natin, naging particle wa na. So kung ano yung topic natin, minasan, like example, gusto mong i-topic is asagohan, itatanong mo sa kanya. So hindi pwede yung asagohan o. Asagohan o, di ba, itatanungin mo siya. So asagohan wa. How about breakfast? Yung mga ganyan. Example, sasagot ka, tabemasen. No? So usually pa tayo minasan, pag sasagot tayo, pag particle wa, no? Pag negative ang sagot natin, usually yan, pag gusto mong kompletuhin, particle wa. Example, asagohan wa tabemasen. Ganon. Hindi asagohan o tabemasen. Hindi na. Kung ano yung topic nyo, example, ang topic nyo is asagohan. So, yung asagohan, minasan, pwede mo siyang gawing particle wa. Kahit hindi na siya particle o. Okay? So, ayun, minasan. Asagohan wa tabemasen. Ayan. Okay? So, next natin, minasan. Simple. Kohi wa, how about coffee? So, nomimasen. Pwedeng ganyan ang sagot. I will not drink. So, pwede rin na, eto, chotto, sorry, but. Okay? Okay. Kohi wa, how about coffee? Nomimasen. I will not drink. Eto, chotto. So, yun na nga, minasan. Ang point dito, minasan, sa topic particle wa is yung inyong mga direct object naging particle wa na. Okay? Pag itatanong nyo yung object, kung gagawin ba niya yan, kohi wa, asagohan wa, no? So, hindi lang yan, minasan. Even sa mga sentences. Sample natin, minasan. So, restaurant de, no? Minasan. Sample. Niku to yasai o tadomimasu, no? I ordered meat and vegetable. So, sabi ni Denda-san, kohi wa, how about coffee? So, sabi ni Yuki, ja, kohi mo tanomimasu. I ordered coffee too, no? So, minasan, ito, pwede naman kompletuhin to. Example, kohi wa tanomimasu ka? No? Kompletuhin mo, ilagay mo yung verb. Kohi wa tanomimasu ka? Kohi wa, no? Okay? So, ganun siya. So, next pa natin, minasan. Madali lang kasi yung pattern na to. Kung ano lang yung topic mo, no? Even mga direct object, gawin mo lang particle wa. So, ayun lang naman, minasan, ang ating topic about sa particle wa. So, tinuro lang dito, binasang na yung mga direct object nyo, minasan, pwede siyang maging particle wa. Okay? Pag yun na mismo yung topic nyo. No? Example, gagawa kayo ng sentences, no? Wala namang subject. So, yung object nyo, pwede nyo siyang gawing particle wa. Example, asagohan wa tabemasu ka? Pwede yan, no? Ayun nga, minasan, ang ating topic ngayon is the topic particle wa. So, madali lang naman siya, minasang.
Muli, ito si Kuya Sensei at kung meron kayong mga katanungan, just comment down below at sasagutin po nating lahat yan. Minasang, no? At kung bago ka lang sa aming channel, don't forget to like, comment, and subscribe. And pakihit na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating i-upload na mga videos about sa Nihongo. At muli, minasang, Nihon ni Ikiryo ni Moto Gambatte Kudasai, ne? Ja, thanks for watching and God bless.